ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரூபன் டவர். இன்றைக்கு நாங்கள் அடுத்த கட்டமாக பஸ் டூர் அடுத்த கட்டமாக இப்போ நாங்கள் ஃபஸ்ட்டாக அந்த காத்தாடியில் எப்படி ஓயில் எடுக்கிறத பார்த்துட்டோம். இப்போ அடுத்த கட்டமாக கேஸை செய்கிற இதை கொண்டு தான் சீஸ் கேஸை எப்படி செய்கிறதுன்றது தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க தொடர்ச்சியாக வீடியோக்குள்ளே. அப்படியே பாருங்க, இப்போ நாங்கள் பஸ்ஸால் அப்படியே அந்த சீஸ் செய்கிற ஃபேக்ட்ரி தான் போய்கொண்டு இருக்கிறோம். பாருங்க, போகிற வழி ஃபுல்லாக எவ்வளவு அழகான ஒரு கிராமப்புற ரூட்டெல்லாம் போய்கொண்டிருக்கிறோம். பாருங்கள், வீடுகள்லாம் எப்படி எவ்வளோ அழகாக ஃபுல்லாக இங்கே கடற்கரை சைட்டுன்றபடியாக எவ்வளோ அழகாக அப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. So what we're going to do, we're going to wave together to Ricardo and Anita. It's a house with a green roof. In a few moments you understand why I'm still bus driving. Before they make cheese together, it's now crystal meth. On the left side, wave together to Ricardo and Anita. Yes, now you understand it. There, wave to them. 3 million euros. I have to pay all this money for them, so you can also give the finger. I wish them a good life. The good thing is, I'm always very positive. I told you, so we like cheese, and Robert, I think also. So we don't come back here. We don't come back to the bus. Sounds like a question. How late by the bus? How late by the bus? No, the bus you will not see here anymore. The bus you will see on the other side of the lake. What Robert say? It's a one-way boat ride, so we go all together. Every cheese to the meeting point. Me and Josie and Robert show you the meeting point. There we tell the time for the boat, and then you go a one-way boat together with Josie and Robert. I will go alone to the other side of the lake, and there is Marker, the wooden shoe factory, and there we meet again. On the end, the bus. So take what you need. செய்கிற ஃபேக்ட்ரியை தான் பார்க்க போகிறோம். கண்டு இருக்கோம் யாருங்க எப்படி எல்லாம் இருக்குது. எல்லாம் அவங்களோட சொந்த வீடு. நாங்கள் சீஸ் ஃபேக்ட்ரிக்கு போய்ட்டு இருக்கோம். இப்போ சீஸ் ஃபேக்ட்ரிக்கு கடல் சாய்க்கு வேறுங்க எப்படி இருக்கு. எல்லாத்தையும் வீடு இதெல்லாம் பேசும் பக்கத்தில் இருக்குன்னா கடல் இதுக்கிட்ட தான் அந்த சீஸ் செய்கிற இது இருக்குது. சீஸ் முடிய நாங்கள் பார்க்க போட்டோம். அவளுக்கு நான் பொடியை பிடிச்சிட்டு வா. இப்போ நாங்கள் கேஸ ஃபேக்ட்ரிக்கிட்ட சீஸ் ஃபேக்ட்ரிக்கிட்ட வந்துட்டோம். அதை சுற்றி நிறைய கடைகள் இருக்குது. இதெல்லாம் ஃபுல்லாக டூரிஸ்ட் ஏரியா இருக்கு. லைட்டாக ஒரிஜினல் எல்லா கடைகள் நிறைய இருக்குது. Nein, no. தானே செய்கிற சீஸ் ஃபேக்டரிக்குள்ளே போக போகிறோம். சீஸ் ஃபேக்டரி சீஸ் ஃபேக்டரி இது ஒரு மியூசியம். ஹலோ
find a nice place to sit downstairs. We'll be with you in a few minutes. இதெல்லாம் கேஸ் செய்கிற வேலை கேஸ் Feel free to make pictures of our museum and our shops. Let's try again, okay? Hello everyone, good morning! Good morning! How are you doing today? Do you enjoy it? We heated up our meal to 30 degrees. And this temperature is very important for this liquid. The liquid called rennet, and rennet is a natural enzyme what helps to make our milk more thick, just like a pudding or gelatin. After this, we use this special knife over here, what helps to separate our milk for two parts. So 90% from all our milk will be the liquid part. The liquid part called whey. Over here you can see it. It's called whey, and whey is very healthy. We can give it back to the animals, they like to drink it, but we also can drink it. Here we have one saying, 1 glass of whey per day keep your wrinkles away. Sounds nice, right? And it's also to add the taste to our cheese, health and water bath. Here our cheese swims for about 24 hours, just like in spa. After this, we dry our cheese, put on the wooden shells and make it age. And after 4 weeks, finally, we can eat such a young, creamy, delicious cheese. But the more longer we wait, the more flavors our cheese will get. But not only the flavors will change, but also the structure. The 3 years old cheese is very, very hard and have very strong taste. And while we are making our cheese, we also get a lot of different flavors to eat. We can make the cheese with taste like pesto, tomato olive, ginger, cumin, nettle, truffle, and many, many more. And this cheese is also vegetarian because we use the rennet from the plant base. So everybody can drink no matter what, or eat no matter what. And one funny thing I would like to show you also. Do you have any idea what is this? It's not the sausage, it's not the meat, it's just the smoked cheese. And we smoke cheese just like fish or meat. And it have very strong taste. So smoked cheese, I would recommend you to try as last, okay? Because you will not feel another energy. So, and now this part, okay? Wow, it's just amazing. This all two on the slicer. Here we go. You're welcome. Everybody don't be jealous, you will try all our cheese. So, our grater we can use easily for our pastas, spaghetti, macaroni, lasagnas, tacos, nachos, burritos, saladas, nasi, baba, not cheese. What else? We also can use it actually for cheeseburgers, for sandwiches. Actually, we also can use it for our breakfast, for our lunch, brunch, second lunch, second dinner, for lunch and dinner, for our omelette, for our snacks, midnight snacks. What else? cheese bareng. Factory.
This one has the yellow package. You can find it all. It's cheese, garlic. You're welcome. Would you like to try? Here we go. அப்படி வந்தீங்கன்னா அவங்களே தருவாங்க. வெல்கம் டு சீஸ் அண்ட் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். நிறைய இருக்கு. டச் சீஸ் இதான் சீஸ். அங்கே இந்த பச்சை எடுத்தா இதெல்லாம் டேஸ்டிங் வச்சுருக்கோம். டேஸ்டிங் நாளை போட்டு எடு. சீஸ் எவ்வளோ அடுக்கி வச்சுக்காது. சீஸ் சின்ன சீஸ் இதெல்லாம் பெரிய சீஸ். Thank you. You're ready? Ready? Okay, ready? இப்போ நாங்கள் கேஸ் பெட்டிக்கில் போட்டு வந்துட்டோம். இன்றைக்கு ஃபுல் ஸ்டாக் இங்கே தான் எங்களோட ஃபுல் ஸ்டாக். இதான் கேஸ் பெட்டி. ஒரு நாள் போனால் இன்னும் வரையில வெளியில். இப்போ உள்ளுக்கு போட்டு நாங்கள் வெளியில் வந்துட்டோம். அடுத்த அவர் போயிட்டு போகிறோம். அவர் போயிட்டு போகிறேன். இப்போ நாங்கள் வந்து சாப்பாடு கடை தேடிக்கிட்டு இங்கே நிறைய சாப்பாடு கடை இருக்குது. எல்லாம் சீ ஃபுட் ஐட்டங்கள் தான். இதில் ஃபுல்லாக சீ ஃபுட் ஐட்டங்கள் தான் நீங்கள் எப்படியும் அதோடைய சாப்பிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ என்ன வகையில் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். அப்படியே எனது யூடியூப் சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோக்கள் வந்து கொண்டிருக்கும். இன்னொரு நல்ல வீடியோ ஒரு கண்டனோட சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.